Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express. A special worship service was organized at the Ramakrishna Mission Sevasram in Silchar on the occasion of Christmas, the birthday of Jesus Christ. Devotees from various parts of Silchar and Kachar district gathered in large numbers for the event. The worship of Lord Jesus began after the evening arati in the main temple of Sri Ramakrishna. The images of Mother Mary and Lord Jesus were beautifully decorated with candles and flowers, and a Christmas tree was also placed there. Offerings such as cake, chocolates, fruits, pastries and sweets were kept before the images. At the conclusion of the worship, Swami Maharaj, General Secretary of the Ramakrishna Mission in Silchar, read the story of Lord Jesus' birth and recited selected passages from the Bible. Many devotees from different parts of Silchar and Kachar district came together at the Ramakrishna Mission for the Bible reading and pre-Christmas program. This celebration is a unique example of the Ramakrishna Mission's ideal of harmony among all religions, which stems from the teachings of Sri Ramakrishna Paramahamsa and Swami Vivekananda. সেখানে সেরকম হয়েছিল আর যীশু খ্রিস্ট যখন প্রচার করতে লাগলেন সব সমান ট্রিনিটি তিনি বলছেন পিতা বলছেন ব্রহ্ম ব্রহ্মের শক্তি অভেদ ভগবান আর মানুষ সব এক আমরা সবাই ভগবানের পুত্র ভগবানের সন্তান ভগবানের কন্যা এতে ইহুদিরা লেগে গেল এবং জানেন এটাকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো যখন ক্রুশবিদ্ধ শেষ হয়েছে সবাই আনন্দে নাচছেন ये हम रामकृष्ण मिशन में मनाया जाता है क्योंकि आज से 150 साल पहले जब हमारा रामकृष्ण मिशन तैयारी हुआ था एक दिन दिस डे ठाकुर जी का जो त्यागी भक्त था सब एक पेड़ का नीचे धूनी जलाया और उसको नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गया था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद दैट टाइम हिज नेम वाज नरेंद्रनाथ दत्त नरेंद्रनाथ द गुरु भाई का सामने यीशु ख्रिस्ट का जीवन का बारे में बहुत सारी बात बताया कितना त्यागी थे कितना सेवक थे यही तरफ। उसके बाद वो भी ठीक किया कि हम भी हमारा जीवन ऐसे ही बिताएंगे हमारा जो कामना वासना है सब कुछ हम ये यज्ञ अग्नि के अंदर सब निक्षेप करते हैं हमारा जीवन परहिताय पर सुखाय बिताएंगे। यही करके वही रात में धुनी जला के सारा रात वो लोग सब जब ध्यान तपस्या किया और ठीक किया जे यीशु ख्रिस्ट का जीवन हमारा जीवन में एक साथ हो जाएगा हम उसका पथ में अनुसरण करेंगे। इसीलिए इस दिन हम ये यीशु ख्रिस्ट का क्रिसमस ईव मनाते हैं। नॉट ओनली सिलचर रामकृष्ण मिशन जितना रामकृष्ण मिशन है होल वर्ल्ड में सब मिशन में यही इस दिन मनाया जाता है। और जहाँ पर ये हुआ था वेस्ट बंगाल का एक विलेज इसका नाम आठपुर उधर ये यज्ञ स्थल में अभी तक धुनी जलाया जाता है और इसको बोलता है अग्नि परीक्षा। Protests erupted across Tripura on Wednesday against alleged persecution of religious and ethnic minorities in neighboring Bangladesh, with demonstrations held in the state capital Agartala as well as in Kailash Shahar of Unakoti district. In Agartala, hundreds of activists affiliated to the Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal staged a protest rally condemning what they described as atrocities on minorities, particularly Hindus, in Bangladesh. The rally began in front of the Anand Mai Ashram on Lakshmi Narayan Bari Road and was scheduled to proceed towards the Akhauda integrated checkpost. However, police stopped the rally near the police headquarters by erecting barricades, citing security concerns. A brief scuffle broke out between protesters and the police, but the situation was brought under control within a short time.
Addressing the media, VHP and Bajrang Dal activists alleged that minorities in Bangladesh were facing systematic persecution under what they termed a fundamentalist dispensation led by Muhammad Yunus. They claimed that attacks on Hindus had become frequent and targeted. The protesters also raised slogans against Muhammad Yunus and alleged radical Islamic groups, accusing them of playing an instrumental role in the attacks. They claimed that the situation had worsened after the fall of the Sheikh Hasina government, with anti-Hindu forces allegedly gaining encouragement. Superintendent of Police West Tripura Namit Pathak said adequate security arrangements were in place from the beginning of the rally. Meanwhile, in Kalashare of Unakoti district, large-scale protests were organized by the Hindu Oikea Manch against alleged attacks on minorities in Bangladesh, including the killing of Deepu Chandra Das and incidents such as arson at newspaper offices, which protesters claimed were aimed at stifling freedom of expression. Thousands of people participated in the protest march, which began from Paitur Bazaar, new motor stand, and passed through key areas of Kailashahar town before culminating at the RKI ground. The town reverberated with slogans demanding an end to minority persecution in Bangladesh, justice for Deepu Chandra Das, and accountability from the Yunus government. After the march, a section of protesters moved towards the barbed wire fencing along the India-Bangladesh border near the RKI ground and began demonstrating, briefly creating a tense situation. Personnel from the BSF, CRPF, State Police and TSR jointly intervened and dispersed the protesters from the sensitive border areas. Later, a protest meeting was held at the RKI ground, where speakers alleged that attacks on minority Hindus in Bangladesh had increased sharply under the interim Yunus administration. Social activist Sandeep Debroy said the killing of Deepu Chandra Das was not an isolated incident but a deliberate message of intimidation to the minority community. He also alleged that attacks on media establishments reflected attempts to silence dissent. The protesters urged the Government of India, the UN and international human rights bodies to intervene diplomatically to ensure the safety and rights of minorities in Bangladesh. Despite heightened tension throughout the day in Kalashahar town and adjoining border areas, no major untoward incident was reported due to strict vigilance by the administration. আমাদের আত্মীয় স্বজন সব বাংলাদেশে আছে, সহ্য করতে পারি না। রুট আমাদের সবার কাছে ফোন আছে, আমরা থাকার মতো পরিস্থিতি নেই। আমাদের মা বোন ছবি পাঠাবো না ভিডিও পাঠাবো? ঠিক আছে।
Tripura police on Tuesday arrested a woman and her husband for allegedly killing the woman's 70-year-old mother following a dispute over money and material demands in Agartala. The victim, Silchar, a resident of West Bubhanban under West Agartala police station, was living with her daughter Bulti Dev and son-in-law Vishnu Dev. Both have been taken into custody in connection with the case. Sadar Sub-Divisional Police Officer D.P. Ray said the investigation took a significant turn when the initial complainants themselves emerged as the prime accused. The couple had earlier claimed that unidentified miscreants entered their house, assaulted the elderly woman and fled. Silchar was taken to GB Pant Hospital where she later died. Police, however, found major inconsistencies in their statements and no evidence to support the involvement of outsiders. Investigators also uncovered frequent family disputes over financial matters. Vishnu Dev had allegedly been demanding a new scooter and disagreements had reportedly arisen over a fixed deposit of 2.5 lakhs that was nearing maturity. According to police, when the elderly woman resisted these demands, she was allegedly assaulted, leading to fatal injuries. In an attempt to portray the incident as a robbery, the accused are said to have removed her gold ornaments, which were later recovered. West Agartala Police Station officer in charge, Rana Chatterjee, said digital and scientific evidence played a crucial role in solving the case. Further investigation is underway. গত 21 তারিখে পশ্চিম থানায় একটি খবর আসে যে একজন মহিলা রক্তাক্ত অবস্থায় আহত অবস্থায় ওনাকে জিবি হসপিটালে নেওয়া হয়েছে এবং ওনার অবস্থা আশঙ্কাজনক। সেই খবরের ভিত্তিতে পশ্চিম থানার ওসি এবং রামনগর ফাঁড়ির ওসি ওনারা ওই জায়গায় ঘটনাস্থলে যান এবং ঘটনার বিস্তারিত তথ্য নিতে থাকেন এবং মহিলাকে হসপিটালে যাওয়ার পর জিবি হসপিটালে যে অবস্থা পাওয়া যায় ওনার সাথে কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না, উনি সংজ্ঞাহীন ছিলেন, যার জন্য ওনার আঘাতের সঠিক কী ঘটনা সেটা আমরাও পরিষ্কার হতে পারিনি। তো যখন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয় তখন পরিদর্শন করে ঘরের মেঝেতে কিছু রক্ত পাওয়া যায় এবং মেঝেতে এবং উপরে একটা পাশে একটা বিছানা ছিল, সেখানে বিছানার মধ্যে একটা বালিশ, ওটাতেও কিছু রক্ত ছিল। তো ফরেন্সিক যে টিম আছে আমাদের, সঙ্গে সঙ্গে টিমকে খবর দেওয়া হলো, আমিও ছিলাম স্পটে। তো আমরা সব কিছু মিলিয়ে যতটুকু দেখলাম যে মানে টোটাল বিষয়টা একটু সন্দেহজনক আমাদের কাছে মনে হতে লাগে। পরবর্তী সময়ে ওনার মেয়ে বুলটি দেব ওর সাথে কথা বলার পর ওর যা বক্তব্য তাতে যে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিকারীরা বাড়িতে ঢুকে ওনার মাকে মাথায় আঘাত করে ওনার সোনার জিনিসগুলি নিয়ে গেছে। তো এই হচ্ছে ওনার মূল বক্তব্য। তখনও মহিলা জীবিত ছিল জিবি হসপিটালে। তো পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি এবং রামনগর ওসি শুভেন্দু দাস ওনারা আশেপাশে যে বাড়িঘর ছিল সবখানে ওনারা কথাবার্তা বলেন, সবার সাথে আলোচনা করে সব কিছু যা তথ্য নেওয়ার সেটা নেওয়া হচ্ছিল। সেই মুহূর্তে আমাদের চোখে যেটা প্রথমে ধরা পড়ে যে গলার হার নেওয়ার সাথে কানের যে জিনিসগুলি ছিল সেগুলি নেয়নি, আংটিও নেয়নি, হাতের শাখা যেই সোনার যে শাখাগুলি ছিল যেগুলো দেখছেন কলারগুলি ওগুলো নেয়নি। তো আমাদের সন্দেহ হয় যে শুধু যে অ্যাসাইলেন্ট সে কেন শুধু গলার হারটাই নেবে, সে তো কারণ দুটো কানের যে জিনিস দেখছেন আপনারা এগুলির ওয়েট সোনার গলার হার থেকে কোনো অংশ কম না। তো আমরা এই প্রশ্নগুলি তখন করি এবং বিশেষ করে কেসের আয়ু এবং পশ্চিম থানা ওসি ওনারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন। তো পরবর্তী সময়ে আমরা তাদের পারিবারিক এই অবস্থা সম্বন্ধে জানার জন্য চেষ্টা করি এবং জানতে পারি যে তাদের পরিবারের মধ্যেও একটা অশান্তির পরিবেশ সবসময় বিরাজ করত, কারণ মহিলা ওনার মেয়ে ভুলটি এবং ওর হাজব্যান্ড যে আছে কী নাম জানে বিষ্ণু ওনারা একই বাড়িতে থাকতেন এবং সবসময় অভাব অনটন লেগেই থাকতো। এবং এই মহিলার কিছুদিন আগে কিছুদিন বাদে ওনার একটা 2.5 লক্ষ টাকার একটা ফিক্সড ডিপোজিট একটা ম্যাচুরিটি হওয়ার কথা এবং হওয়ার পরে সেটা নমিনিও আরেকজনকে করা হয়েছে, এটা নিয়েও একটা পারিবারিক একটা বিদ্বেষ ছিল। এবং ওনার যে মেয়ের জামাই বিষ্ণু ওরও একটা স্কুটির ডিমান্ড ছিল। তো সব কিছু মিলিয়ে পরিবারের মধ্যে একটা ঝগড়াটে পরিবেশ ছিল। তো ফাইনালি এই সমস্ত তথ্য জানার পর পরবর্তী সময় যখন আমরা স্পেসিফিক কেস নেই এবং পরের দিন ওই মহিলাও মারা যায় এবং আমরা একটি সুনির্দিষ্ট সেকশন লাগিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট কেস নিয়ে
একটা মার্ডার কেস, যেটা কারণে মার্ডার কেস নেই, এবং ধারাবাহিকভাবে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফাইনালি একটা জিনিস পরিষ্কার হয় যে এই ঘটনা বুলটি এবং মানে ওনার মেয়ে, ডিজিজের মেয়ে বুলটি এবং ওর হাজব্যান্ড, ওনারা মিলেই এই ঘটনা করে, ওনাকে রক্তাক্ত জখম করে এবং পরবর্তী সময়ে লোক দেখানো হসপিটালে নিয়ে যায়, এবং ওই মহিলার সব জিনিসপত্রগুলি নিয়ে ওদেরই এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে রাখে, অন্য কিছু জিনিস বলে লুকিয়ে রাখে, ওই মানে ওদের মাসি হয় সম্পর্কে। তো ফাইনালি পশ্চিম থানার ওসি এবং ওনাদের এই যে ইন্টারোগেশন টিমটা বানানো হয়েছিল, ওদের জিজ্ঞাসাবাদের ফলে তারা সমস্ত সত্য ঘটনা খুলে বলে, এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রেজেন্সে সমস্ত সোনার জিনিসগুলি উদ্ধার করা হয় এবং ওদেরকে পুলিশ রিমান্ডে আনা হচ্ছে। বাকি যেই জিনিসগুলি আমরা এখন ডিটেক্ট হতে পারিনি সেটাও আমরা ক্লিয়ার করতে পারবো। তবে এটা এমন একটা মার্ডার কেস যেটাতে কোনো ক্লু ছিল না, কারণ সব বাড়ির মানুষই ইনভলভ, এবং আমাদেরকে প্রথম থেকেই মিসগাইড এবং মোটিভেট করার চেষ্টা হয়েছে যে বাইরের মানুষ এসে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে, কিন্তু ওনাদের এই বক্তব্য এবং যে ঘটনাস্থল মানে প্লেস অফ অকারেন্স, সেটার মধ্যে আমরা কোনো সামঞ্জস্য পাইনি। সেই ক্ষেত্রে আমাদের সন্দেহ তৈরি হয় এবং এই গভীরভাবে তদন্ত শুরু হয়, এবং ফাইনালি আমি থানার ওসিকে ধন্যবাদ জানাবো এবং আইও এবং অন্যান্য অফিসারদেরকে, যারা কনস্ট্যান্ট এফোর্টের ফলেই এই সাফল্যটা আমাদের আসে। আচ্ছা, রহস্যটা কি ছিল? রহস্য হচ্ছে কি, মহিলার যে ম্যাচুরিটি হয়েছে সেই ম্যাচুরিটির 2.5 লক্ষ টাকার নমিনি আরেকজনকে করা হয়েছে, তো তাহলে তারা কেন পাবে না? দ্বিতীয়ত, মেয়ের জামাই বেসিক্যালি সে রাজমিস্ত্রি কাজ করে, কখনো করে না, প্রতিদিন মদ খায়, বাড়ি ঘরে এসে মানে জাস্ট ঝগড়াঝাটি করে। ওর ডিমান্ড হচ্ছে ওকে একটা স্কুটি দিতে হবে। তো অভাবের সংসারের মধ্যে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতা, মেয়ের জামাইয়েরও একটা উচ্ছৃঙ্খল, সব কিছু মিলিয়ে ওরা মহিলাকে রক্তাক্ত জখম করে এবং ফাইনালি ওই মারা যায়। এবং জামাই এবং ওর মেয়ে মিলে মানে মাকে মারলো। আচ্ছা, মৃত মহিলার মেয়ের বক্তব্য যেটা, যে কাজে ঘটনার সময় ওনার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না, কাজে ছিলেন, সেটার প্রমাণও রয়েছে তাদের কাছে। তো কিভাবে বাড়িতে ওরা ওদের প্রমাণ দিয়েছে, আমাদের যে প্রমাণ সেটা সায়েন্টিফিক। আমরা তো ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট কালেক্ট করেছি, কিন্তু আননোন একটা মার্ডার কেস যেটা উইথ ফুল প্রফেশনালিজম এটা ডিটেক্ট হয়েছে ইন প্রেজেন্স অফ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট। এখানে আপনার উইথ ফুল প্রুফ আমরা যেই জিনিসগুলি বলেছিল নিয়েছে, সবগুলি জিনিস আপনাদের সামনে এখানে আমরা রিকভারি করে দেখাচ্ছি। প্লাস এগুলি তাদের ডিজিজের রিলেটিভরা আইডেন্টিফাই করেছে, প্লাস ডিজিজের যে ফটো আছে আমাদের কাছে, এইখানেও সবগুলি জিনিস আছে, যেগুলি জিনিস তারা দাবি করেছিল যে এখানে কমপ্লেনেন্ট নিয়ে গেছে। এটা একটা ইউনিক কেস যেখানে কমপ্লেনেন্টই অ্যাকিউজড হয়েছে। Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma on Tuesday said the state government has already invoked the Illegal Immigrants Act to push back suspected Bangladeshi nationals. Reacting to recent pushback operations, Sarma said district commissioners have been instructed to act immediately against those found to be illegal immigrants. Referring to the rising incidents of atrocities in Bangladesh, Sarma added that he has already spoken at length on the issue. As promised, we have already invoked Illegal Immigrants Expulsion Act. So now our DCs has been instructed that any person who you feel they are suspicious, any person who has been declared foreigners by the tribunal, we should immediately issue expulsion order, and police will take, or BSF will take action to send them back to Bangladesh. So the rising up over these atrocities incidents against the Hindus in the Bangladesh. I have already spoken about this very clearly. You can pick up my comments because I have already spoken it at length. Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma on Wednesday said that the situation in Karbi Anglong has improved following recent violence, with normalcy gradually returning to the affected areas. Speaking to the media in Guwahati, the CM said that both groups involved in the conflict are now in dialogue and senior government officials are present on the ground to monitor the situation. The CM confirmed that 2 people lost their lives during the violence on Tuesday. 1 person died due to police firing, while another was killed after miscreants allegedly set fire to houses and shops.
One physically challenged person could not come out of his house and was tragically burned alive. It was a very pathetic situation that we witnessed yesterday, he added. CM Sharma further informed that 2 to 3 other individuals sustained minor injuries during the incident. Security forces continue to remain deployed in the area to maintain law and order. কোনেও শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনৰ কথা বেলেগ হিংসাৰ জৰিয়তে সমস্যাৰ সমাধান নহয় খেৰণীত কাৰ্বি ৰাইজে যেটো দাবী কৰিছে একাংশ কাৰ্বি ৰাইজে যে ডিজিআৰ পিজিআৰত থকা মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰি দিও গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ আছে কোৰ্টক বাদ দিটো কোনেও কাম কৰিব নোৱাৰে যদি মই কিবা এটা কৰিব যাওঁ মোৰ ওপৰতে কন্টেম্প অফ কোৰ্ট হ'ব দ্বিতীয়তে যিখিনি মানুহ তাত বহি আছে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ কি এই বিষয়েও কোৰ্টত আলোচনা হ'ব আনকি আমি ফৰেষ্টৰ পৰা যিমানবোৰ আজিলৈকে এভিকশ্যন কৰিছে হাই কোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট দুবাৰ তিনিবাৰকৈ কেছ খেলাৰ পিছতহে কোৰ্টে হা বুলি কোৱাৰ পিছতহে আমি এভিকশ্যন কৰিছোঁ বহুত সময়ত মানুহে মোক কয় ইয়াত কৰি দিয়ক তাত কৰি দিয়ক তেতিয়া মই কওঁ লাহে লাহে কাৰণ আইন আৰু আদালতক উপেক্ষা কৰি কোনো চৰকাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে এভিকশ্যন কৰিম বুলি ক'লেওতো পুলিচে কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কণ্টেম্প অফ কোৰ্ট তেওঁলোকৰ ওপৰত লাগিব এই কথাখিনি কিয় বুজি পোৱা নাই বা বুজাৰ চেষ্টা হোৱা নাই সেই বিষয়ে মই অপাৰক ক'বৰ কাৰণে কিন্তু নিশ্চিতভাৱে যেতিয়া মই তেওঁলোকৰ লগত মুখামুখিকৈ কথা পাতিম তেওঁলোকৰ মাজত যদি কিবা ভুল ধাৰণা আছে সেই বিষয়ে মই বুজি পাম কিন্তু এতিয়ালৈকে সাধাৰণতে কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ থাকিলে বাকী মানুহবিলাকে জবৰদস্তি নকৰে এই যোৱা দুদিনত হোৱা ঘটনাটো আমি চাব লাগিব কিন্তু এতিয়া পৰিস্থিতি শান্তি হ'ব তাৰ পিছত বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে আমি পৰীক্ষা Winter means a collection of various colorful flowers, and the residents of Ghungur area in Silchar of Kachar district have turned this collection into a source of livelihood. They are cultivating winter flowers such as marigold, chrysanthemum, cosmos, sunflowers and many other varieties and selling them daily in various markets of the city. The season for these flowers starts from the month of September and October and lasts until March to April. The farmers of Ghungur area have now started flower cultivation on several bighas of land. Although this cultivation is done only for 6 months of the year, the income from these 6 months becomes a great hope for their families. Not just flowers, many are also earning extra income by selling flower seedlings. Local resident Lal Babu Akura said that initially he had planted some flower seedlings in his courtyard. Gradually his interest in flower cultivation grew and now he cultivates marigolds, cosmos and chrysanthemum on about 1.5 bighas of land. He added that his produced flowers are sent daily to various parts of Kachar district. Through this flower cultivation, he is able to properly support his family. लाल बाबू आकुरा घुंगुर निवासी गंदा फूल है कचमच है सूरजमुखी लगाएंगे चंद्रमल्लिका डालिया अभी उस सीजन में लगाएंगे वो सब जुनिया लेकिन काटने पड़ेगा ज़्यादा मिट्टी चढ़ाना सार डालना पानी डालना हमेशा उसमें लगा रहना पड़ेगा बेटा भी है मेरा फैमिली भी वो भी काम करता है पानी में डालता है सब 2-3 आदमी है इसमें लगा हुआ है मेरा 2-3 महीने के लिए बहुत हेल्प होता है ये पैसा से बहुत हेल्प होता है 45-50 हज़ार इनकम आ जाता है ये फूल से 20-25 आदमी है वो बहुत सा जगह है थोड़ा गाड़ी ट्रैक्टर मिलने से हम लोग और ज़्यादा बढ़ सकता लगाएंगे उससे जगह बड़ा करके लगाएंगे सिलचर आएंगे खड़ी बाज़ार में लिंक रोड उसके बाद कोले रोड इधर में सेल होता है घर में भी आदमी आता है कोई पूजा के लिए कोई शादी के लिए पेंडल बनाने के लिए फूल आता है हम लोग उतना फूल दे नहीं सकता है फूल हम लोग को शॉर्ट होता है बहुत सा फूल कम है आदमी जितना तो उतना फूल दे नहीं सकता है बहुत फूल चाहिए Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Wednesday handed over appointment letters to 215 candidates from the Tea tribe and Adivasi communities for various technical and non-technical posts under the Health Department. The program was held at the Sankar Dev Kalakshetra in Guwahati. Addressing the gathering, CM Sarma said the state government has successfully implemented the 3% reservation for eligible Tea tribe and Adivasi youth in grade 3 and grade 4 government jobs. With these appointments, the total number of government jobs provided during the present tenure has reached 1,45,664. The beneficiaries from the tea garden community were appointed under the 3% reservation earmarked for them in the Health Department.
ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনত আজি আমি 215 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিলোঁ, যিসকলে চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসীৰ 3% সংৰক্ষণত নিৰ্বাচিত হৈছে। এই ব্যৱস্থা প্ৰথমবাৰ আছিল, সেইকাৰণে আমি এই চাকৰিখিনি সামাজিকভাৱে আনসকলৰ লগত নিদি সুকীয়াকৈ দিছোঁ, যাতে বাগানত এই খবৰটো যাব পাৰে যে 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো ইতিমধ্যে প্ৰযোজ্য হৈছে। আজিৰ চাকৰিখিনি দিয়াৰ লগে লগে আমি 1,45,000 পাৰ হৈ গ'লোঁ। অহা 10 জানুৱাৰী তাৰিখে ADREৰ 3য় বৰ্গৰ চাকৰিৰ আমি নিযুক্তি দিম আৰু মাঘ বিহুৰ ঠিক পিছতেই 15-16 কোনোবা এটা তাৰিখত আমি ADREৰ 4ৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি দিম। তাৰ পিছত আন বিভিন্ন বিভাগৰ নিযুক্তি আছে, এগ্ৰিকালচাৰ, PWD, ইৰিগেশ্যন, সেই গোটেইখিনি নিযুক্তি, কাৰণ সেইখিনি মোষ্টলি গেজেটেড পৰ্যায়ত, সেইখিনিক আমি গোটেইখিনি একেলগে এখন সভাত মাতি আমি জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে নিযুক্তি দি দিম, যাতে এটা প্ৰক্ৰিয়া শেষ হৈ যাব পাৰে। ফেব্ৰুৱাৰীটো আৰু কিছুমান থাকিব এপইণ্টমেণ্ট। আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ পৰা প্ৰায় 3-4 হাজাৰ আমাৰ শিক্ষক চৰকাৰীকৰণ হ'ব আৰু এনেকুৱা আন বহুতকেইটা বিভাগ আছে। ফেব্ৰুৱাৰীটো কিছু নিযুক্তি চলিব, কিন্তু জানুৱাৰীত মেইনলি নিৰ্বাচিত হৈ থকা সকলৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ব। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ऐसे टी ट्राइब्स और आदिवासी कम्युनिटी के लिए जो कर रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं इनिशिएटिव जो है, आई होप कि ये आने वाले फ्यूचर जनरेशन जो भी इन सब चीज़ों से और इंस्पायर हो और मोटिवेट हो और आगे बढ़ते जाए। मैं सरकार को थैंक यू बोलना चाहूँगी, सरकार को और हमारे असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत मिश्रा शर्मा को, और ऐसे ही इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ते रहे। बहुत खुश हूँ मैं। कौन सी पोस्ट में आपको मिला है? मैं DME स्टाफ नर्स। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इतना क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन अपॉइंटमेंट लेटर आज जो दे रहा है टी ट्राइब्स को, इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद जता रही हूँ। जो 3% रिजर्वेशन दे रहा है ना, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद जना रहा हूँ। And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.